was wrecked as you might expect, and the crew was washed ashore. And the crew was washed ashore, ashore. Each can a pilot a welcome smile, but a smile was all he wore. But a smile was all he wore, he wore, he wore, he wore, he wore, he wore. Oh, I love to be with the family, for I love my ma and papa. But as soon as I prefer to see, as soon as on the father, as soon as on the father. Cor van der Meer, 78 years old, Dutch, a former seafarer and now working for Casco. Iu Ietse, 31 years old, citizen of Kiribati and an active seafarer. And Harald Schmeling, 72 years old, German, a former seafarer and now working for Casco as well. 3 people, 3 stories, and one thing in common. They're all familiar with life at sea. Von dem Leben auf See, naja, das ist, was soll man erzählen? Es ist eben ein schweres Leben, die Trennung von der Familie, vor allen Dingen dann, wenn man verheiratet hat und Kinder hat und die Kinder als Seemann nicht aufwachsen sehen kann. Gesundheitlich ist es auch schwierig, denn die gesamte Gesundheitsfürsorge, die ist in der Hand eines jungen Offiziers. Ich sage, also das ist nicht immer das Schönste, wenn man krank ist und an Bord und dann weit weg von Land ist. Oder in einem Land ist, wo die Gesundheitsfürsorge nicht so toll ist. Nicht, das gibt es auch. Ich bin auch in Port Sudan, habe ich einen kleinen Unfall gehabt. Als ich da ins Krankenhaus kam, da dachte ich auch, die Hygiene dachte ich auch. Aber es war alles gut gegangen, prima gemacht. Paying hospitalized seafarers a visit is one of the many things Harald Schmeling and Cor van der Meer do as volunteers of Casco. As former seafarers, they want to render social help to seamen staying in a foreign port. In this case, it is the port of Rotterdam, the largest port of Europe. From Rotterdam, 270,000 American, European, Japanese and Korean cars a year find their way to dealers throughout Europe. And 1 in every 2 Europeans drinks fruit juice that entered via Rotterdam. Virtually everything that fits into a container is actually transported by container, from computers to frozen fish. And with these 10 million TEU containers handled annually in Rotterdam, you could circle the globe. Expansion, however, is essential for the port to continue to meet the rising demand in future and to maintain its leading role, which is why the construction of Maasvlakte 2 began in 2008. The first containers are expected to be processed this year. Ik heb 7 jaar gevaren. En op een gegeven moment was ik getrouwd en ik had een kind. Maar ik merkte, als ik thuis kwam, lachte mijn dochter tegen iedereen behalve tegen mij. Want haar vader zat op zee. Zij zag haar vader heel weinig. Dus dat is wel vervelend. Dan bent u ook maar gestopt. Een zeemansvrouw heeft een dubbele taak natuurlijk. Hè? Kinderen opvoeden als vader. Dat valt niet mee. Eigenlijk is een zeemansleven geweldig. Als je vrijgezel bent. Als je vrij bent. Je gezin moet je altijd achterlaten. Ja? Damals waren die Kinder noch nicht da, als ich fuhr. Das war also keine Schwierigkeit für mich. Und meine Frau, die hatte sich glücklicherweise dazu entschieden, damals mitzufahren. Also nicht nur als Passagier mitzufahren, sondern hat dann als Stewardess gearbeitet. Solange wie ich dann zur See fuhr und bis die Kinder kamen oder das erste Kind sich anmeldete. Due to the lack of financial means and support from the government, the international seamen centers Heidplaats and De Beer, located in the Rotterdam harbor area, have been closed definitely. The Flying Angel in Schiedam is the only remaining seamen center in Rotterdam. And I'm Mirte Ebel, yes, and I'm on my way to be married. I will think that when I'm on vacation, I'll arrange for marriage. We save some money. Life on ship sometimes difficult, sometimes happiness. But most of the time
every time we are very too hard working. I know Siemens life is very good for me. You can explore what is happening outside my country, because my country is very small. I want to explore some other cultures from outside. Seafarers travel all over the world to work with people they often don't know and who may not speak their language, whilst frequently being exposed to difficult working conditions. The maritime world is a place where cultures, people, and religions mix. International maritime transport is the backbone of the world globalized economy. They sacrifice a lot to bring us the food we eat, the clothes we wear, and the everyday items we take for granted. Now I will be meet my family in only 3 days more. 3 days more. I will on vacation. That's great.